আসসালামু আলাইকুম। বেকারদের বিসিএস প্রস্তুতি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা ব্যাংক, বিসিএস এবং প্রাইমারিতে ইংলিশ লিটারেচার থেকে যে সকল প্রশ্ন এসেছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। সঙ্গেই থাকুন। দ্য রেপ অব দ্য লক রিটেন বাই আলেকজান্ডার পপ ইজ অ্যান মক হিরোইক পোয়েম। দ্য রেপ অব দ্য লক এটি একটি মক হিরোইক পোয়েম। হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ নট অ্যান আমেরিকান পোয়েট? নিচের কোনজন আমেরিকার কবি নন? এখানে ডব্লিউ.বি. ইয়েটস ইনি আমেরিকান পোয়েট নন। ডব্লিউ.বি. ইয়েটস আইরিশ পোয়েট। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার was born in 1564. উইলিয়াম শেক্সপিয়ার 1564 সালে জন্মগ্রহণ করেন। টেনিসন্স ইন মেমোরিয়াম ইজ অ্যান এলেজি অফ দ্য ডেথ অফ আর্থার হেনরি হালিম। অর্থাৎ টেনিসন তার ইন মেমোরিয়াম শোক গাথাটি লিখেছিলেন আর্থার হেনরি হালিমের মৃত্যুতে। হু ট্রান্সলেটেড দ্য রুবাইয়াত অফ উমর খয়াম? উমর খয়াম গ্রন্থটি কে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করেন? এডওয়ার্ড ফিজারেল্ড। এডওয়ার্ড ফিজারেল্ড রুবাইয়াত অফ উমর খয়াম গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ইউলিসিস ইজ এ নোবেল রিটেন বাই জোসেফ জেমস জয়সি। জেমস জয়সি ইউলিসিস উপন্যাসটি লিখেছেন। দ্য শর্ট স্টোরি দ্য ডায়মন্ড নেকলেস ওয়াজ রিটেন বাই গাই দে মৌপেসেন্ট। গাই দে মৌপেসেন্ট শর্ট স্টোরি লিখেছেন দ্য ডায়মন্ড নেকলেস। হু রোট দ্য পোয়েম দ্য গুড মরো? দ্য গুড মরো কবিতাটি কে লিখেছেন? দ্য গুড মরো কবিতাটি লিখেছেন জন ডনি। দ্য খ্রিস্টমাস ক্যারল। দ্য খ্রিস্টমাস ক্যারল ইজ এ শর্ট নোভেল, ছোট উপন্যাস যেটি লিখেছেন চার্লস ডিকেন্স। ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান। ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান কে লিখেছেন? ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান গ্রন্থটি লিখেছেন জর্জ বার্নার্ড শ। দ্য মোস্ট ফেমাস স্যাটিরিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার। ইংরেজি সাহিত্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যঙ্গ রচয়িতা কে ছিলেন? জোনাথন সুইফট। The Jacobean period in English literature refers to 1603 থেকে 1625। 1603 থেকে 1625 সালকে ইংরেজি সাহিত্যের জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড বলা হয়। অফ দ্য ফলোয়িং অথর্স হু রোট অ্যান এপিক? নিচের লেখকগুলোর মধ্যে কে মহাকাব্য রচয়িতা? এখানে জন মিল্টন হলেন মহাকাব্য রচয়িতা। জন মিল্টনের মহাকাব্যগুলো হলো দ্য প্যারাডাইস লস্ট, প্যারাডাইস রেগেন্ট। হু ইজ নট এ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট? কে ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি নন? এখানে আলেকজান্ডার পোপ, তিনি ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি নন। আলেকজান্ডার পোপ ছিলেন অগাস্টান পিরিয়ডের কবি। দ্য প্লে দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি। দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি ইজ রিটেন বাই থমাস কিড। দ্য স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি ইজ রিটেন বাই থমাস কিড। হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ইন্ডিয়ান ইংলিশ রাইটার্স ইজ এ ফেমাস নোবেলিস্ট? কে ইন্ডিয়ান ইংরেজি বিখ্যাত উপন্যাসিক ছিলেন? আর কে নারায়ণ।
দ্য গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ লিটারেচার, ইংরেজি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয় কোন যুগকে? ইংরেজি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয় এলিজাবেথান এজকে। জিরনসন ইজ এ পোয়েম বাই টি.এস. এলিয়ট। জিরনসন পোয়েমটি লিখেছিলেন টি.এস. এলিয়ট। টি.এস. এলিয়টের আরও কয়েকটি বিখ্যাত পোয়েম হলো দ্য ওয়েস্টল্যান্ড, দ্য লাভ সং অফ জে. অ্যালফ্রেড প্রুফরক, ড্যাশ ইজ শেক্সপিয়ার্স লাস্ট প্লে। শেক্সপিয়ারের শেষ নাটক কোনটি? শেক্সপিয়ারের শেষ নাটক হলো দ্য টেম্পেস্ট। দ্য টেম্পেস্ট উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লাস্ট প্লে। হু হ্যাজ রিটেন দ্য পোয়েম এলিজি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্চইয়ার্ড? কে এই বিখ্যাত কবিতাটি লিখেছিলেন? থমাস গ্রে। হু হ্যাজ রিটেন দ্য প্লে ভলপন? ভলপন নাটকটি কে লিখেছেন? বেন জনসন। বেন জনসন লিখেছেন ভলপন নাটকটি। শেক্সপিয়ার composed mass of his plays in what sort of verse? আম্বিক পেন্টামিটার। আম্বিক পাঁচ মাত্রার ছন্দবিশিষ্ট লাইনে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তার বেশিরভাগ নাটক লিখেছেন। বায়োগ্রাফিয়া লিটেরিয়া এই গ্রন্থটির লেখককে? বায়োগ্রাফিয়া লিটেরিয়া গ্রন্থটির লেখক হলেন স্যামুয়েল টেইলর কলেরিজ। রবার্ট ব্রাউনিং ওয়াজ এ ড্যাশ পোয়েট। রবার্ট ব্রাউনিং ওয়াজ এ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট। রবার্ট ব্রাউনিং ছিলেন ভিক্টোরিয়ান যুগের কবি। অথেলো গ্যাভ ডেসডিমোনা ড্যাশ অ্যাজ এ টোকেন অফ লাভ। অথেলো ডেসডিমোনাকে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে কি দিয়েছিল? হ্যান্ডকারচিফ অর্থাৎ রুমাল দিয়েছিল। পি.বি. শেলিস অ্যাডোনিস ইজ অ্যান এলেজি অন দ্য ডেথ অফ জন কিটস। পার্সি বিসি শেলি তার অ্যাডোনিস শোকগাথাটি লিখেছিলেন জন কিটস এর মৃত্যুতে। Restoration period in English literature refers to 1660. ইংরেজি সাহিত্যে রেস্টোরেশন পিরিয়ড বলা হয় 1660 সালকে। দ্য সান অলসো রাইজেস। দ্য সান অলসো রাইজেস নোবেলটির লেখককে? দ্য সান অলসো রাইজেস নোবেলটি লিখেছেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। ডেভিড কপারফিল্ড। ডেভিড কপারফিল্ড ইজ এ ড্যাশ নোবেল। ডেভিড কপারফিল্ড ইজ অ্যান ভিক্টোরিয়ান নোবেল। কারণ ডেভিড কপারফিল্ড উপন্যাসটি লিখেছেন চার্লস ডিকেন্স এবং তিনি ভিক্টোরিয়ান যুগের লেখক। চার্লস ডিকেন্সের আরও কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস হলো ডেভিড কপারফিল্ড, এ টেল অফ টু সিটিজ, এ টেল অফ টু সিটিজ। এই উপন্যাসে লন্ডন এবং প্যারিস শহরের কথা পাওয়া যায়। গ্রেট এক্সপেকটেশন, দ্য পিকুইক পেপার্স। আর ইংরেজি সাহিত্যে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড হলো 1832 সাল থেকে 1901 সাল পর্যন্ত। শেক্সপিয়ার্স মিউজার ইজ এ সাকসেসফুল কমেডি। শেক্সপিয়ারের মিউজার নাটকটি হলো কমেডি নাটক। দ্য রোমান্টিক এজ ইন ইংলিশ লিটারেচার বিগ্যান উইথ দ্য পাবলিকেশন অফ প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালেড। প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালেড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক যুগের সূচনা হয় এবং দ্য প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালেড এই গ্রন্থটি লিখেছিলেন স্যামুয়েল টেইলর কলেরিজ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এবং
দ্য প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালেড এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 1798 সালে। থমাস হার্ডি নিচের কোন গ্রন্থটি থমাস হার্ডির লেখা? অপশনগুলোর মধ্যে দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ এই গ্রন্থটি লিখেছেন থমাস হার্ডি। দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ। দ্য সলিটারি রিপার এই বিখ্যাত কবিতাটি লিখেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছেন দ্য সলিটারি রিপার পোয়েমটি। দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস ইজ এ শেক্সপিয়ার প্লে অ্যাবাউট এ জিউ। এই নাটকটি একজন জিউকে নিয়ে লেখা। দ্য প্লে ক্যান্ডিডা রিটেন বাই জর্জ বার্নার্ড শ। Which of the following writers belongs to the romantic period in English literature? ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের সাহিত্যিক ছিলেন স্যামুয়েল টেইলর কলেরিজ। আর রোমান্টিক পিরিয়ড ইংরেজি সাহিত্যে 1798 থেকে 1832। যেহেতু প্রিফেস টু লিরিক্যাল ব্যালেড গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিক পিরিয়ড শুরু হয় এবং এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় 1798 সালে। রোমান্টিক যুগের সূচনাও 1798 সালে। লন্ডন টাউন ইজ ফাউন্ড এ লিভিং বিইং ইন দ্য ওয়ার্কস অফ চার্লস ডিকেন্সের গ্রন্থে লন্ডন শহরের কথা পাওয়া যায়। হু ইজ নোন অ্যাজ দ্য পোয়েট অফ নেচার প্রকৃতির কবি নামে কোন ইংরেজি সাহিত্যিক পরিচিত? উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ পোয়েট অফ নেচার নামে পরিচিত। এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া এই গ্রন্থটি লিখেছেন কে? এটি E.M. ফস্টারের লেখা একটি উপন্যাস যেটি 1924 সালে প্রকাশিত হয়। গীতাঞ্জলি অফ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওয়াজ ট্রান্সলেটেড বাই W.B. Yeats। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন W.B. Yeats। Who among of the following writers is not a Nobel laureate? নিচের উপন্যাসিকদের মধ্যে কে নোবেল পুরস্কার পাননি? গ্রাহাম গ্রিন। আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান এই নাটকটি কে লিখেছেন? আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান নাটকটি লিখেছেন জর্জ বার্নার্ড শ। অথেলো অফ এ শেক্সপিয়ার্স প্লে অ্যাবাউট এ মুর এটি একজন মুরকে নিয়ে লেখা। The poem I Sail Off Innisfree is written by W.B. Yeats। The I Sail Off Innisfree কবিতাটি লিখেছেন W.B. Yeats। Riders to the Sea is a one-act play। Riders to the Sea। Which of the following writers belong to the Elizabethan period? কে এলিজাবেথান যুগের লেখক ছিলেন? ক্রিস্টমাস ক্যারল ছিলেন এলিজাবেথান পিরিয়ডের রাইটার। ইন হুইচ সেঞ্চুরি ওয়াজ ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড? ইংরেজি সাহিত্যে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড বলা হয় কোন শতককে? 19th সেঞ্চুরি ইংলিশ লিটারেচারের ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িংস এজেস ইন লিটারারি হিস্টোরি ইন দ্য লেটেস্ট? কোন ইংরেজি সাহিত্যের যুগটি সবচেয়ে লেটেস্ট? দ্য জর্জিয়ান এজ। হু অফ দ্য ফলোয়িং ওয়াজ বোথ এ পেইন্টার অ্যান্ড এ পোয়েট? কে কবি এবং পেইন্টার ছিলেন? ব্লেক। হু রোট বিউটি ইজ ট্রুথ ইজ বিউটি? জন কিটস। এটি জন কিটসের একটি বিখ্যাত লাইন। প্যারাডাইজ লস্ট অ্যাটেম্প্ট টু
জাস্টিফাই দ্য ওয়েজ অফ গড টু ম্যান। প্যারাডাইজ লস্ট অ্যাটেম্প্ট টু জাস্টিফাই দ্য ওয়েজ অফ গড টু ম্যান। হোয়াট ওয়াজ দ্য রিয়েল নেম অফ গ্রেটেস্ট আমেরিকান শর্ট স্টোরি রাইটার ও হেনরি? ও হেনরি এর আসল নাম কি ছিল? তার আসল নাম ছিল উইলিয়াম সিডনি পর্টার। দ্য রেইনবো ইজ এ নোভেল রিটেন বাই ডি.এইচ. লরেন্স। দ্য রেইনবো নোবেলটি লিখেছেন ডি.এইচ. লরেন্স। টম জোন্স by Henry Fielding was first published in the first half of 19th century. The literary work Kubla Khan. Kubla Khan কে লিখেছেন? A verse by S.T. Coleridge. T.S. Eliot was born. T.S. Eliot কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন? T.S. Eliot was born in USA. সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা এই গ্রন্থটি কে লিখেছেন? সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা এই নাটকটি লিখেছেন জর্জ বার্নার্ড শ। হু ইজ দ্য গ্রেটেস্ট মডার্ন ইংলিশ ড্রামাটিস্ট? জর্জ বার্নার্ড শকে বলা হয় গ্রেটেস্ট মডার্ন ইংলিশ ড্রামাটিস্ট। দ্য ড্রামা Twelfth Night was written by William Shakespeare. The Wasteland is a poem. The Wasteland poemটি লিখেছেন T.S. Eliot. As You Like It. As You Like It is a play উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের আরও কয়েকটি বিখ্যাত নাটক হলো দ্য কমেডি অফ ইরোর্স, যে নাটকে বাংলা অনুবাদ হলো ভ্রান্তি বিলাস, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত। দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস, মাস অডো, অ্যাবাউট নাথিং, মিউজার ফর মিউজার, সবগুলোই কমেডি নাটক। হু ওয়াজ দ্য ইয়াংগেস্ট অফ রোমান্টিক পোয়েট? রোমান্টিক পোয়েটদের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ কে ছিলেন? জন কিটস। হু ইজ কল্ড অ্যান অপটিমিস্ট ইন দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ? টেনিসন। দ্য মোস্ট ফেমাস স্যাটিরিস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার? জোনাথন সুইফট। শেক্সপিয়ার ইজ নোন মোস্টলি ফর হিজ প্লেস। শেক্সপিয়ার তার নাটকগুলোর জন্যই সমধিক বিখ্যাত। হ্যামলেট ইজ এ ড্রামা হুইচ ইংলিশ পোয়েট ইজ নোন অ্যাজ দ্য পোয়েট অফ নেচার? উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। হু ওয়াজ দ্য ফেমাস পোয়েট অফ ভিক্টোরিয়ান এজ? Alfred Tennyson. Helen is the heroine of Iliad. Iliad মহাকাব্যের নায়িকা ছিলেন হেলেন। Which of the following is written by Robert Herrick? Two Daffodils. Two Daffodils কবিতাটি লিখেছেন রবার্ট হেরিক। আর এর মূল থিম ছিল শর্ট লিভিং অফ হিউম্যান বিইং। দ্য ওডিসি অ্যান্ড দ্য ইলিয়াড এই দুটি মহাকাব্য লিখেছেন হোমার। হোমার লিখেছেন দ্য ইলিয়াড অ্যান্ড ওডিসি মহাকাব্য। ট্রেজার আইল্যান্ড, ট্রেজার আইল্যান্ড, ট্রেজার আইল্যান্ড রিটেন বাই স্টিভেনসন। হু অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ পোয়েট? নিচের কোনজন কবি ছিলেন না? চার্লস ডিকেন্স। চার্লস ডিকেন্স ছিল একজন বিখ্যাত নভেলিস্ট। তার বিখ্যাত
দুটি নভেল হলো ডেভিড কোপারফিল্ড এ টেল অফ টু সিটিজ। হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য নভেল এ গোল্ডেন এজ? তাহমিনা আনাম। তাহমিনা আনাম এ গোল্ডেন এজ নভেলটির রাইটার। দ্য অথর অফ দ্য নোভেল দ্য ট্রায়াল ফ্রান্স কাফকা। হু ইজ কল্ড পোয়েট অফ বিউটি? কাকে সৌন্দর্যের কবি বলা হয়? জন কিটস। কোয়ালিরিজ পোয়েম দ্য রাইম অফ দ্য অ্যানসিয়েন্ট মেরিনার এটি একটি ব্যালেড বা গীতিকা। দ্য পোয়েট উইলিয়াম ব্লেক হ্যাজ কম্পেয়ার্ড দ্য স্কুল বয় টু কেজড বার্ড। খাঁচায় বন্দি পাখি। Orpheus' parents were Apollo and Muse Calliope. The Good Earth is a novel set in China which was written by Paulus Bach. পার্লেস বাক লিখেছেন দ্য গুড আর্থ উপন্যাসটি, যেটি চায়নার জীবন নির্ভর। হুইচ প্রাইজ ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড টু ইন্দো ইংলিশ অথর কিরান দেশাই? দ্য ম্যান বুকার। হুইচ এ ওয়ার পোয়েট? কাকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়? এডওয়ার্ড থমাস। আন্ডার দ্য গ্রিনউড ট্রি refers to nature. Under the greenwood tree refers to nature. Under the greenwood tree এর লেখক উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। হু ইজ দ্য অথর এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া? এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া গ্রন্থটির লেখক এম ফস্টার, এডওয়ার্ড মর্গান ফস্টার। অথেলো, Macbeth and Hamlet are three famous dash of Shakespeare. এটি শেক্সপিয়ারের, এই তিনটি শেক্সপিয়ারের কি ট্র্যাজেডি নাটক। হু রোট দ্য প্যারাডাইজ লস্ট গ্রন্থটির লেখক জন মিল্টন। এটি একটি মহাকাব্য। দ্য টেল অফ টু সিটিজ চার্লস ডিকেন্স। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইজ preeminently a poet of nature. উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ পরিচিত প্রকৃতির কবি নামে। দ্য রোমান্টিক এজ ইন ইংলিশ লিটারেচার স্টার্ট into publication of preface to lyrical ballads. Merchant of Venice is a drama. Macbeth was written by William Shakespeare. Who is the following is not a poet? Charles Dickens, যিনি novelist. Who is the following is known as a dramatist? William Shakespeare. The Taming of the Shrew, a comedy লিখেছেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। প্যারাডাইজ লস্ট ইজ এ এপিক পোয়েম। ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম।